I'm from America. From America? Yeah. And I've been traveling all around the world for like 4 years. What do you do in Kazakhstan? Listening. Listen. Listen. Yeah. Listening for stories. So I About do water? audio recording. Did you have a story? It can be very quick. Yeah. No. Don't story. That's okay. Are you from this area? No. I'm from St. Petersburg. St. Petersburg, yeah. Yes. So it's like holiday. Huh? Holiday here? Holiday, every day. Yes, holiday. Yes. I mean, that's St. Petersburg. Where are you going to? Where are you going to fish? Balkhash. Yeah. We are going there. Lake Balkhash. Yeah. Okay. You too. My name is Devi Lockwood, and 4 years ago, I began recording audio stories of water and climate change from around the world. I'm recording this from Kazakhstan. My aim is to humanize the parallel issues of water and climate change that are often discussed in numerical terms: millimeters of sea level rise, degrees of temperature change, or numbers of people displaced. Listening builds empathy, and empathy is a powerful tool to dismantle apathy. It becomes harder to ignore a problem as large as climate change if we hear the voice of someone who is impacted. Меня зовут Алиса. Я живу на Балхаше, озеро. Это станция Шиганак, получается, начало озера Балхаш. То есть, ситуация у нас тут не лучше, конечно. Соленая вода, в поселке нет ее воды. Вода привозная, мы ее покупаем, потому что местную воду мы пить не можем. Она у нас не обработанная, то есть фильтров ничего нет. А улов рыба уменьшается. Рыбы очень мало стало, цены поднимаются. Жить тяжело здесь, работы нет. Вот как видите сами, как можем. Частные предприниматели, так и крутимся. Моей дочери 7 лет. She's 7 years old. 7 years old, yeah. And what does she hope for this area, what it might be like when her daughter is older? Мне бы хотелось, чтобы здесь был городок, хотя бы небольшой. Какие-то условия для детей, какие-то секции, какие-то там тренажерки, допустим, парк. Мечта наша парк, мы хотим парк, лесопосадку. Просто такой особой-то истории нет, чтобы рассказать что-то интересное. Единственный плюс в том, что мы здесь выросли, нам здесь нравится, как бы не было, нам не создавали там никаких условий, мы их сами себе создаем, живем, радуемся, здесь хорошо. Я, допустим, никуда отсюда уезжать не хочу даже. Здесь прекрасно. Thank you. Спасибо. Вам тоже спасибо. Yeah, thank you for you. Спасибо. Thank you so much. What is this town called? Huh? What is this town called? Balkhash. It's Balkhash. So do they get that from this area then? Yeah. Маленькая уличка должна быть. И следующая уличка большая, даже налево.
Do you ask some people? Yeah. Who's working here? Yeah, we just got here, but I would love, if you have a story, I would love to hear it. What? Have you lived here since you were small? Ah, yes, I was born here. Yes. My children. Собираем. Мы сейчас в Алмате. Значит, goodbye. Спасибо. У нас есть дома хомяк. Okay. Нини ее зовут. Изменением климата, водой вообще истории. Поехал сейчас сюда в Казахстан и хочет услышать истории людей вообще, связанных с живущих с Балхашом рядом. Мне нужен какой-то перевод, что-то непонятное. My name is Devi. I'm from Boston in the United States. And for the last 4 years, I've been traveling all around the world. This is my 17th country so far. I was inspired to do this project by my studies in university. And for my senior thesis, did a bicycle trip down part of the Mississippi River, which is right in the middle of the United States. And the farther down the river I rode my bike, the more stories I was hearing about the impacts of climate change. And I thought it would be really important to listen for how different parts of the world are also impacted by a similar set of issues. So I'm really glad to be here and really curious to listen for stories about anything to do with water or climate change. У нас истории, мне кажется, все жители Балхаша должны рассказывать. Наше озеро уникально само по себе. У нас может быть тот еще редкий случай, город, где у нас водопроводная вода, да, у нас есть уникальный тоже источник воды пресной питьевой. У нас еще пока здесь у нас можно пить воду из-под крана. Таких, по-моему, вообще стран в мире очень мало осталось. Таких мест вообще просто городов. Ну, в таком климате живем, что у нас степь, вы видите, наверное, вот озеро Балхаш, это как наш оазис такой. И вот буквально отсюда, наверное, 70-90 километров Бехтата у нас есть. И там вода дождевая накапливается. И вот в детстве там много зон, раньше пионерские были, а сейчас зоны отдыха детей. И мы оттуда прям пили воду, потому что она как дистиллированная. Мы набираем, даже химические опыты проводим, и она не реагирует ни на что. То есть она совершенно как дистиллированная, как чистая вода. Она никак не плеснет, не пропадает, ничего с ней не происходит. Yeah, so thank you all so much for coming and for having me. Балқаш көлінің суы, оның бір қасиеті, ол бір жағы ащы, бір жағы тұщы. Және де олар ешқашанда қосылмайды, себебі оларда ортасында биік шын тәрізді жаңағы таудың қосындысы бар. Және де бұл Балқаш көлінің қазіргі экология проблемасы деп санаймын. Мына Балқаштың көрсеңіздер, завод бар, мыс өндіретін завод. Сол заводтың жаңағы әртүрлі оның қалдықтары және де ауаға бөлінетін әртүрлі газдар сол судың құрамын және де тұщылығын құртады деп ойлаймын. Сондықтан мына біздің заводқа менің ойымша әртүрлі жаңағы заман талабына сай фильтрлар қою қажет. Болашақта мен осы сұраққа, сауалға өзім жаңағы зерттеу жүргізіп, осы Балқаш көлінің суының құрамы бұзылмауына өз үлесімді қосамын. Мы находимся в городе Балхаше. У меня мини-производство по выпуску воды, кваса, лимонада. С городских сетей вода поступает в водоочистку. Здесь засыпные фильтра стоят.
Эти фильтра рассчитаны на 2 тонны в час очистки воды. Потом поступает на проекционную лампу, обеззараживает воду и поступает в накопительные баки. И после накопительных баков уже на линию непосредственно розлива. This machine automatically cleans, fills the water and closes it. К супруге подойдете Зауре, она вам дополнит. Какие-то вопросы появятся. Я была в Германии, я была во многих странах, да, не только в Германии. Вот когда ездишь, вот сравниваешь, тогда вот уже видишь, что мы тоже воду мы не ценим. Меня зовут Олег Медведев. Я житель города Балхаш. Возраст у меня, конечно, почтенный, 59 лет мне в этом году исполняется. Ну, дело в том, что это до такой степени увлекательно, рыбалка на змееголова, что я забросил все остальные свои увлечения, связанные с другими спиннингами, и ловлю только строго змееголова. Его развелось в Балхаше. Оп, есть, взял, секунду, ребят, секунду, взял. Рыба, как вам сказать, я вот домой не беру ни одной рыбы. Я езжу сюда только получить удовольствие от общения с природой и водой. Вот смотреть на воду и смотреть на огонь, это от этого никогда не устанешь, это никогда не надоест. Вот даже несмотря на то, что вот именно в этой рыбалке она происходит, когда ясное солнце, когда жарко, когда к вечеру прилетают комары, не замечаешь ни солнца, ни жару, ни комаров, вот включаешься в эту природу, а посмотрите, какая природа. Вот сейчас летают стрижи. Под вечер полетят оттуда сюда утки, потом полетят гуси, там вот сидит целая куча цапель. С этим как-то объединяешься и в нее врастаешь в эту природу. И очень сильно успокаиваешься. Жалпы балқаштың жағдайымен мен кітаптардан емес, болып жатқан тарихи өзгерістердің куәсі ретінде айта аламын. Мысалы, менің туған жерім Алматы облысы Жаркенті, мына Іленің жоғарғы жағында. Балқаштағы судың көлемінің түскені біз өмір сүріп жатырмыз. Балқаш қаласы Балқаш көлінің солтүстік жағалауына орналасқан. Экологиялық апатты жағдайға жетіп қалған аса байқалмайды. Өйткені Балқаш көлінің түбі біздің жаққа қарай солтүстік жаққа қарай көлбе орналасқан сулар, тәжік сияқтындай. Ал мен оңтүстік жағында болдым, Балқаш ауданында. Мысалы, совхоздар бар, ауылдар бар. Кезінде көлдің жағасына салынған 500 метр, 600 метр, білесіздер ғой. Ал қазір олар 10 шақты километр анау алыста, көлге машинамен барады. Мына құстарға байланысты айтайын да. Құстардың 120-дан астам түрі болса, қазір оның жартысына жуығы жоқ. Анау қызғылт фламинголар, мына ақ құтандар мүлде жойылып кеткен. Бұның себебі өйткені біз жаңағындай, әсіресе кеңестер одағының кезінде, мына Балқаш көлінің айналасында мына шаруашылық мақсаттағы жұмыстар өте жаңағыдай интенсивті жүрді. Жаңағыдай ауыл шаруашылығы болсын, және өндірістік тұрғыдан болсын. Қазір енді климаттан өзгеріп келе жатқан кезде ол денсаулыққа әсер етеді. Әрине бұл әсер еткенде, конечно, жаман әсер етеді, өйткені бұл біздің отанымыз ғой. Отанымызда кім жаман болсын деп есептейді. Бұл енді патриоттық сөз емес, енді просто жай адам ретінде айтып тұрғаным ғой. Оның үстіне Балқаш деген феномен ғой. Адамзаттың мына жердің шарында бұндай көл басқа жерде жоқ. Балқаш көлі үшін жауапкершілікті тек қана біз ғана емес, осы Қазақстан тұрған емес, бүткіл әлем жауап беру керек деп ойлаймын. Альберт айтқан, егер де біз тура осы әдіспен деген суды пайдалана беретін болсақ, жаңа плодородный почва бар ғой, біз соны сумен шайып жібереміз, әрі судың қорын азайтамыз деген. Солай келді мысалы. Какая бы вода ни была на Земле, это является мировым океаном. То есть это единая система мирового океана.
қазіргі адамдар жаңағы табиғатты өлтіре, ол өзін өлтіріп жатқанын білмейді. Ваш приезд и поднятая ваша тема, это, конечно, очень актуально, потому что человек без воды не может жить. И вот эти проблемы, которые вы поднимаете, очень большой, хороший пример для нашей молодежи. And so I want to change this world to the better side. So people ask me all the time, why water? Here, like anywhere else in the world, water is life. It's something that humans and all living things can't survive without. My name is Devi Lockwood. I set myself the goal of documenting 1,001 voices. To date, I have recorded 750 stories in 17 countries and counting. My goal in this project is to create a kind of living, multivocal piece that breathes differently.